Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abdämpfen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Dämpft ab, dämpfte ab, hat abgedämpft. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich dämpfe ab. Du dämpfst ab. Dämpft ab. Wir dämpfen ab. Ihr dämpft ab. Sie dämpfen ab. Next up is the preterite. Ich dämpfte ab. Du dämpftest ab. Dämpfte ab. Wir dämpften ab. Ihr dämpftet ab. Sie dämpften ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgedämpft. Du hast abgedämpft. Er hat abgedämpft. Wir haben abgedämpft. Ihr habt abgedämpft. Sie haben abgedämpft. Next up is the subjunctive one. Ich dämpfe ab. Du dämpfest ab. Dämpfe ab. Wir dämpfen ab. Ihr dämpfet ab. Sie dämpfen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich dämpfte ab. Du dämpftest ab. Dämpfte ab. Wir dämpften ab. Ihr dämpftet ab. Sie dämpften ab. And finally, we'll cover the imperative. Dämpfe ab du. Dämpfen ab wir. Dämpft ab ihr. Dämpfen ab sie. That was our today's learning video about the verb abdämpfen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.